sentence that I've been hearing in a lot of people's voice is either in the negative or in the positive. They either tell you, oh, I have a full house now, or I don't have a full house yet. So that to tell you that Yuletide, I don't know about your side, but in the eastern part of Nigeria, Yuletide season is a time of full house. And when we talk about full house, we're not talking about strangers, we're talking about your family members, people you've not seen for a very long time. Your own people, go. My mom will say the people that can come to your house, they will come with bread and leave with your food stuff. It is now. So we actually want to look at using this opportunity of full house, build strong family ties, strong family bonds. So we're actually looking at building strong family bonds during the Yuletide. How do you do family reconciliation, bonding, especially in this midst of people who call it Nwakpuchiko. It's actually like lack of trust, hunger, and all those things. How do you actually make sure that by the end of the year, when you go back to your base, you still have that strong family ties? Our guest this morning is a family man, a community leader, somebody bonyana. So whatever question we have today, he is ready and he's a resource person. So we're talking about Honorable Onyemobi Augustine. He is former TC chairman of Dunukofia local government area. Sir, Merry Christmas and welcome to Weekend Show. Merry Christmas, my people. Merry Christmas in Anambra. Merry Christmas Day. Thank you very much. Do you have a full house or about to have a full house? New Year. Oh, when did you have? Oh, when did you? On a 30th. More are still expected. We can never have a full house because ours is a very large family, and we know that. And in most cases, some other things bring us together, like burials and all that. But it's a good thing. For instance, my own junior sister, who I've not visited for a long time, came with her children, and it's a semi-full house. So it's just when they begin to see their cousins, nephews, and all that. So it's a good thing that the Yuletide season are bringing for us. So you know, this period is, like you said, the time that we begin to see people we've not seen in a long time. Mana ogo for the obedeki events and this period that kalekwa. Or either Quinta note or the guy who go through that pool. Or one reunion or the other, one meeting. And in the village, you wake up in the morning, you meeting from another one, you can do age grade before and after talk go to a wedding. So how can we ensure that during seasons like this, that it is not just about these events? Those events are important in building this family strong family bonds, but to ensure that now those values that Jikayon as families are built within this period. The Occidentals and the Westerners are individualistic. Ours is a communal society. So, Njenjane Jekale. And the Fanchaso na imagine a build that family ties. Like Dunukofia is a homogeneous local government. Today now, Nog and another community will be playing final in the championship that is organized by our own mayor, my own successor, Sisi Ozumba. So it's happening. And people go together. They can even go as a family. From here now, we are going to a friend of mine, Prince Chinedueze, his wedding today. So from here now, I'm going to St. Mary's Anglican Church. And there you meet different people. We meet different people, and from there now, I will also go to another wedding, which is holding in my own event center, Hollywood. So from there, meetings to that final match, and so Anachi ni aneyi akwa fanchaso. Manige nwekwa the efe for ndị nke ime ụnọ. Yesterday, I carried my family with those of my sisters. We went to as far as Orezukala to meet another family. So when we came there,
they were like, wow, Yeah. it's a full house. And we stayed. We played long tennis, table tennis, we discussed politics, we discussed the happenings around and all that. There is no fear of all these things that they are projecting insecurity and all that. I moved from Bisoka, from North to Rezukala, close to Abia State, and I came back. So it's something worthwhile. There is time for all these things. As I'm leaving this morning, Daddy, Alpha, come back early. Exactly. Why you are coming back. And all of them, you've become a father. Yeah. So there is the need. In our own time, my grandmother, Onyento Nakia, in a Dulumeje, Benya. It's even about Matakwando woman. If you go, so time we need now, you understand? So all this conviviality is necessary because we are communal and family is not just about the immediate. Otherwise, a man and one name will keep one near each. No lawyer, but as I know now, when I say Anambra and I walk one so, banana, a man, there are some things in our one negi, and when you know that blood is involved, a malagon on your one name. And often I be a cotanguro, Mama. Emma, some people would argue that social media, technology, don't make up some things. I have a cousin that will say, hey, Joya, are you coming back this Christmas? I'll say, our technology has made everything easy. Whether I come back or not, we can always do video call. And now, because anata 24 hours. Only the guy put her in a room, say hello, or good morning, sir. On a room, me happy phone. So that's what I this Christmas now, on technology may effect on that communal, that physical communal gathering. Because you can even carry your children. Now, we know that there is a possibility, no more than instead of them to mingle, or you can face this side and happy phone. Or you can face this side and happy phone. Everybody, or we could do what. If we can see there, I'm going to go and get because really I don't remember. So now, but how would you advise parents to use this opportunity? Because whether we like it or not, technology is becoming very strong, especially on the young people. Kedeka families where made the young people. During this season, it put to go aside that technology. When we go to that physical mingling, physical bonding, or the possible. Not the possible. Okay, my advice is use these things positively. Okay. Like where we went, Umazin on their own side. Use the same technology. Can drone. You drone. You understand? So only cause anokata edavan kanwa. Okay. I know side I know na bankata as a family. Their own end, bankata in their own language and at their level. Okay. If somebody who has the gift or talent of rapping and so as at that time, onye phone go phone. Join the iPhone because attention adrogo to Ivan. So we can always advise these things where their own negative effects. Mana onye gola anyaka too. Let us focus on the area if actually we are using this thing. Mana nkere mmadụ ye use wezi obuziele uche. The principle of akonuche akogonye and then do banye never see onye wanya because na onwezi ka anajuma arwade kuya because you need ase ni ubebele ofe owozi ala so kobo na pose na abia nazi atwa mo yibagala no yibago
because na ya afọ ụmụazị sef ọ na-agakwu n'ezi foonu aghara ekwu echalụ moto ma o tinye na ntị ịghọtago oti na ntị nwere ife ọzọ ya na-anụ a na-agụ ya. So we can always advise this thing, the bad effect o nwere nne mana if we can manage it, the area ọ na-enyere anyị aka ha na-esi enye improve on it. You understand? And malụkwa na mmadụ bụ mmadụ na o nwere ka robot ya eme nke mmadụ ya eme. Ịghọtago? Ọnya otu ahụ anyị bịa na anyị jiche phone mana anyị na-akpa nkata. Ịghọtago? Anọlụkwa na-akpa nkata abụghị na phone, you can excuse and answer. Continue with the discussion. When something do veritable and fruitful be on a table, these things are distraction. Mana we have seldom tried to actually live some core values through all this imitation of ndị ọcha. Because that value can join the pattern of Emma, but Nanibu. Onye na-aga asị ya that na ma onye m omume asị a na-ejiri omume amalụ ndị bụ ọka afọ ejiri omume amalụ ndị bụ onye ejiri omume amalụ ndị bụ onye mmadụ m omume asị ọ na-eme ka nne ya ọ mee ka nne ya. That's where the name comes from. Now in this kind of season where we are coming back meeting family members, how can we use it to reignite our family values, especially at this time where you talked about insecurity, where we see this kind of things, where we see different kind of bad behaviors. I was in an event where I was standing amongst young people between 15 and 21. I don't know when any of them got to go 21 years. Their conversation changed into Otuagesidupu, the white people. Now, these are the kind of values that we now see. A friend was also talking about being in a bus, Omwaka 15 to 16 years. The same discussion. Oburi heji mala eji ibambo, eji inebanya, bauru, principled businesses, malonde buy. So how do we begin to change the mindset of our young people back to those strong values, eji malonde ibo, now this kind of season where we come together as families? Oh yeah, some things are the problem, and when we leave the core issue, I generally brought the problem. We continue to deteriorate. I need the more because development for me is what people do for themselves. Exactly. Or it will never happen. Okay, we were at governor's wedding anniversary, 32nd wedding anniversary. A full family. And in fact, it took because since you know why I can't be man anniversary. No, that is it. So if we form my young me, in a woman called Joe, now came my wedding since 1992, 1993 on my anniversary, 1994 on my anniversary. Now go on. And the back I know me ajiano. But say I would date ya could be empo. No mono na no ya ania. Ya ania. Onke one no nya, cause na dia one ya noro. Maka obi no go family nke. The only time on me see from the gathering. If you get so if you na because the governor na do vi on ebeku akwa, that bond do dey. You understand? So, Obuluna, Ndebanye Yawata, these areas. And Yamalna going back to our root. But each other distance that made us whom we are. Now going back to our root, those are the core values. Ako, Nuche. Kainidi. Apotase, Ndubonye Mobi, Eastern n'ije na emude nwanne m ebe ọ na-eti ọkpọ ọkụ wa mmadụ isi nsị mmasị na anyị na-eme n'ọgụ ịghọtago mana isizi amụ na o bukwa egbe kwụrụ chelu onye nwa na ọ gbagbu mmadụ o mekwa enye nsị ịwọzi nwanne m because ọ bụrụ ka anyị si eme ihe ha bụrụ anyị nwa. You understand? Ihe ha bụrụ anyị enwere ego mana
ọ na-adụ anyị difficult ije na-ayọ ayịyọ. So ife aka ịkụta ka ihe eme gịnị ka ihe eli such that na ihe na-agba mbọ uchu ọ bụ na ịchụrụ uchu yara eli mana azịva dịka ndị nna anyị si ekwu ya azịva ekwezi nọ mbutie and if that criminality ọ na-multiply ifuzi ya na evuru ya n'ebe ndị kwụ ọkpazụ azọgbu ndị ngụlọ because ụfọdụ na-ejezi eje ebute rice obube ọ ṅarịọ nke ịbụọ obube ọ jee nke ịtọ ọ sị kedu ebe ọzọ so na-ajụ onwe m kedu mgbe anyị dị generate to this level ịghọtago because onye Igbo mba onye asị onye rike nna ya nọkwala bio and that is why ịchọ ịna last year I did it and a na-amụ ọmụnwa ji aka m na-eje n'ụlọ na-enyefe ihe you understand mgbe ahụ inwe ike n'ọlụbeghị ebulu train pan ịghọtago with rice etuche anụ ịghọtago abụrụ ya nwa ibulu eri ta mama isi gị tụọ anya ka inye m ebele so it's not about so many things na-emenụ anyị nwekwa n'ike igbochi ya ọ dị avoidable you understand mana when we begin to want to do charity I bulu camera move ịghọtago ma I chọọ ka o wuo ewu ifu na sometimes o wubezi owuwe kwuo na so a na-ata a na-ata ndụ na-eje n'ụta a na-atakwu onye siri bịa you understand because enwe channels enwe community leadership you understand this thing ibulie gbaba igwe oko village heads bịa ndị ọbụla ebulu nke village ha no inye description enwe mgbe gọvanọ na-eke rice gọvanọ na-asị poorest of the poor e generate data n'ụmụnna fama ndị ọ na-atụ n'ọnụ ụmụ onye ya apụtasị na n'ụlọ enwe akpọ ndị ajadu nne m bụ ajadu ma ọ yara afụtazini you understand onwego dị in me so if ọ bụ na onye chọọ inye ebe nwee ike bịa si mama mana ọ bụ ozi nke ndị ajadu ya na okunie oluzie na-ewe azọgbu onye nkwabakwa n'ozu ifuge so you need to just ife niile ahụ ihe anyị mụtazi amụta na ọ bụrụ aka anyị dị so a na-emphasize a na-ekwu dịka unu na ọ bụ ọkwa na ka anyị dị na nwanne enwe gwabakwa n'ihe ebelekwu m mana enweghị okenye ga-anọ n'ụlọ ihe a na-emebi maka anata obodo ta ụmụ oge ọ na-abụ anata obodo ịkpa akụ eru ịnata ndị obodo bịa ebe ụmụnna na-eme nkwụ because agwaghị histri ka isi kpa akụ gwaghị godi ka ịdị mana kịta anụnwa a ga-abịa obodo ihe nwa 15 years o buru bens land egonye mmịa gonye mpịa abịa ụmụnna na-eme miti na si na o dowekwa efi ụmụnna gị gị nwa bụ okenye kwuo okwu nyanwa n'ọnụ oche si gị shọt godie down n'ihe ị na-ekwu tupu ị na-amụ ojechi ọzọ dịka ebe a ka ọ kazi njọ so abịazi fụzie nọ ndị okenye na-ebukwa bandị eso ya n'azụ ma ọ bụ bright chimezie ndị okenye ahụ na-ebu bandị eso ya n'azụ ịbịazi fụzie ka ọgbọ ya ga na-ene anya na ya agwa nwa mụ na ya so gụọ jes2 oru ọkwa ss1 mụnwa ka na-agụ ife mara ha nwa akwụkwọ jeme so ihe ji mma na nkwụ ka ebe mmiri si wee baa n'ubi ụgbọgịrị maka kịta aka n'isi gị nọ ndị generation a na-abịa abịa ihe jizi ego buru ụzọ mana sorry generation ndị nọkwa anọ ndị bụ okenye adịghị emekwa ihe ruo ha ụmụ ihe
makwa na oge anaghị kebe si go biskit a sị na-esicha ha ndị oge biskit ị ga-akọwa kata ka isi nweta biskit na ndị agakwu oge mana kịta mmadụ akwụgo m onye nwa ya nọ ye 1 ka ye 2 gotere ya moto gotere di ya moto rụọ ọrụ m ụlọ ajụọkwanụ ka ebe ego si bịa ụfọdụ ga-abịazidi si gị na ọ na-ere bitcoin ọ na-eme online business. Ọ na-eme online business. Kedu ka a ga-esi were Krismas anụwa wee kwetere ndị okenye dị one ahụ gosi ama ha n'obodo maka aghọtara m ka obere nwa ga-esi bịa na mitin karịzie okenye kwuo okwu maka na ọ kpataghị ego amụrụ so ke ka a ga-esi wee correct godie ọ dịkwa possible na aka ga-correct ya maka ego eburugokwara anyị ụzọ kịta ife juru na ya bụ na onye lile adụ ya adụ onwe ya and ka onye na-eme ndubebe ma ụkwụ na-aga warawara anya na-aga wanwan na afụkwana ya you understand so ọ bụrụ na ihe anụ a etu o si do before ijube ese like mgbe nje ịnụ nwaanyị o sogokwuzili na before you understand ebu m ụzọ jee dobe mmanya njuju ihe ala ka m ga-ewe ebe a na-akpọ mmanya njuju ya na be anyị a na-akpọ ya ịkụ aka ịkụ aka abịasị onye na-akụ ekwuo n'ọgị ego nwa onye ekwuo ebe ka isi ikwuo mgba ịnabazi ya ejezie gba yotago mee background search macha and if a na search na the background bụ those things na-kwesịrị ọ bụrụ na nri na-eji anya ọ na-asọ ihe a ndị anụ obue bụ ndị ori you understand kita like you rightly noted yes there were so much infiltration also abated and aided by those people who kwesịrị ịbụ as in before asị na onye nwe ya kago mma niile yotago mana today if una some because aka nwekwe the good ones aka nwekwe ụmụazị ma na ya agụ mbọ wee gụọ ịtọ aka nwekwe ndị mana all you need ka ọgụ akwụkwọ ọ nọ na skuul o fesi akwụkwọ ya ọma na-agba mbọ na-eme nke a ọ nọrụ na skuul ọ na-azụkwụzi nne ya ekwesịghị ịzụ ya you understand ọ ka nwee ndị ma na o nwere ife ọ na-yara emenwu because na o weli bata na family na ya ajụ ya ajụjụ you understand so these people they reduce by the day so otu anyị na ebe a anyị eso si na-eti mkpu because o nwere ndị ya anụ ya chegharịa just like okwuchukwu asị na ọya mkpụrụ bụ ọya ụfọdụ ada na ụfọdụ adakwa ụfọdụ so ụfọdụ mịa ụfọdụ chọọ ime okwute na ogwu na ọkịrịka ekwere ọba you understand o ji ọsọ agbakwula ọgụ amara na ọgụ ọnwụ maka ọmalụ ọ sị ka ya gbaa na mgbawu ndụ karịa ma ọgụ ọnwụ you understand so be anyị need ka anyị ghọta ihe a o nwere ndị na-asị na ego abụrụ ihe niile mana ekwu ya sị money is everything money answer it all money stop bullshit money stop nonsense this is the language I know so ọ bụrụ like that o nwere ndị ya aga ebukwele ego a pụtara awụọ n'ala ndị okenye onye ya anya sị nke bụ onye sị ibi na-enye gị ka debegodi ya na akụ ọgwa ike ede yara anga na techi you understand mana kita majority na follows the bandwagon and in the crowd enwere identity honorable makoga anyị igbo ihe ewu na-ata daalụ honorable onye ma obi Augustine no comrade ka m bụkwa this honorable unu na-etili say that one comrade no yellow yeah ihe ndị Igbo nakwa ihe anyị kwesịrị ịkpọ mkpa na be anyị
Dalo. I na-ekene unu, anyị na-ekene ndị be anyị. Thank you.